EXO Grade 5 for Kazakhstan Students Book Module 6 page 78-79. Саламатсыздар ма құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі тақырыпта 6b Robin Hood. Exercise 1. Бірінші тұғу. What do you know about Robin Hood? Was he a real person? Read the background information to find out. Бірінші жаттығуда сіз Робин Гуд туралы не білесіз және ол шынымен болған ба? Негізгі ақпаратты оқып табыңыз екен. Енді мәтінді оқиық бірге. Robin Hood is a famous character from an English legend. Робин Гуд ағылшын аңызындағы әйгілі кейіпкер. There are many different stories about him, but no one knows if he is a real or not. Ол туралы көптеген әңгімелер бар, бірақ ешкім оның шын немесе өтірік екенін білмейді. In the stories, Robin lives in Sherwood Forest near the city of Nottingham. He becomes the leader of the group called the Merry Man. Әңгімелерде Робин Ноттингем қаласының жанындағы Шервуд орманында тұрады. Ол көңілді адамдар деп аталатын топтың жетекшісі болды. They fight against King's brother, Prince John, and the evil sheriff of Nottingham while the king is away at war. Олар патшаның ағасы ханзада Джонға және патша кезіндегі Ноттингемнің жауыз шерифіне қарсы күреседі. They steal money from the rich and give it to the poor. Олар байлардың ақшаларын ұрлап және оны кедейлерге берген. Robin Hood is a hero to the people. Робин Гуд халық үшін қаһарман. He is clever, honest and loyal to the real king. Ол ақылды, шынайы және нағыз патшаға адал. He is also a brilliant archer. Ол тағы да тамаша садақшы. Енді сұрақтарға жауап беріп кетейік. Robin Hood is a famous character from an English legend. No one knows if he is real or not. Exercise 2. Look at the pictures which shows. Екінші тоғда суреттерге қарайсыздар, қайсы қай сөйлемді көрсетіп тұр. Соларды табуымыз қажет. A couple on their wedding day. Өздерінің тойындағы жұптар, ол үй суретіне берілген. A man ordering his guards to arrest another man. Picture C. Күзетшілеріне басқа адамды қамауға алуға бұйырған адам. Ол C суретінде тұр. A man riding away on a horse. Атта басқа жаққа кетіп бара жатқан адам, ол A суретінде. A group of men stopping a man on a horse. Атқа мінген адамды тоқтатқан адамдар тобы, ол Picture D. Men gathered around a fire. Оттың айналасына жиналған еркектер, ол Picture B. A man with a green hood holding a bow and arrow. Садақ пен жебе ұстаған жасыл капюшонды еркек, ол Picture B суретінде белгіленген. Осылай сәйкестендіріп жазып шығасыздар. Келесі тапсырма Exercise 3. Who are the people in the pictures? Listen and read to find out. Үшінші жаттығуда суреттердегі адамдар кім және тыңдалымды тыңдап, оқып табыңыз. Lord of the Greenwood. One summer morning, many years ago, Robert, Earl of Huntingdon, and Marion were in a church. It was their wedding day. Just as they were about to be married, the door burst open. It was the Sheriff of Nottingham. "Stop the wedding," shouted the sheriff. "You are an enemy of the king." "Me? King Richard's enemy? Never," answered Robert. The sheriff said that his friend, Prince John, was the new king, while King Richard was away. He told Robert that he no longer owned his castle, his land, or his title, and ordered the guards to arrest him. But Robert was too fast. He escaped the guards and rode away on a horse into the forest. Soon after, a group of men stopped him. "Get off the horse and give us your money," one of them said. Another man in the group,
Will Scarlet, recognized Robert and told the others to stop. He explained that they were all outlaws who lived in the forest and that the Sheriff of Nottingham was their enemy. "From today, I am an outlaw too," said Robert. "Guy of Gisborne has got my title and my castle." "You can join us," one of the men suggested. "Be our leader against Gisborne and the sheriff." That evening, as the men gathered around the fire, Will Scarlet presented Robert with a bow and arrow and a green hood to wear. "Thank you," said Robert. "Sherwood Forest is my castle now, and my name is Robin Hood." The men all cheered loudly. Robin Hood, Lord of the Greenwood. Мәтінді оқып болып, енді үшінші тоғдың сұрағына жауап берейік. Суретте кімдер деген сұрақ қойылған еді. The people in the pictures are Robert, Sheriff, Will Scarlet and guards. Бұл жерде Роберт берілген, шериф Ноттингамның шерифі берілген, Will Scarlet деген адам және күзетшілер guards берілген. 79-шы беттегі тапсырмалар. Exercise 4. Read again and put the pictures in the correct order. 4-ші тоғыда қайтадан мәтінді оқыңыздар және суреттерді дұрыс орын тәртібі арқылы қойып шығуларыңыз қажет. 78-ші беттегі суретке қарап тұрып, мәтінге қарап қойып шығасыздар. Бұл жерде first E, second C, third A, fourth D and fifth B. Келесі тапсырма exercise 5. Read again and complete the sentences. 5-ші тоғыда қайтадан мәтінді оқыңыздар және сөйлемдерді толықтырып жазу қажет. First, Robert and Marian were in the church when they were married. Second, the sheriff asked the guards to arrest him. Шериф өзінің күзетшілеріне оны тұтқындауды бұйырды. 3. Robert got on a horse and escaped. Роберт атқа мініп және қашып кетті. 4. In the forest, Robert met a group of men. Орманда Роберт бір топ адамдарды көрді. The men were all outlaws. Олардың барлығы заңсыз жүрген еркектер. 6. Robert explained that he had no title and castle anymore. Роберт өзінің ешқандай титулы және қамалы жоқ екенін айтып түсіндірді. 7. Will Scarlet gave Robert a bow and arrow and a green hood. 8. Robert changed his name to Robin Hood. Роберт өзінің есімін Робин Гудқа өзгертті. Exercise 6. Complete the sentences. Use gathered, escaped, presented, ordered, stopped. 6-шы тоғда сөйлемдерді толықтырып жазу қажет. Сіздерге қолданылатын сөздер берілген. First, the sheriff ordered the guards to arrest Robert. Second, the sheriff of Nottingham stopped the wedding. Ноттингамның шерифі тойды тоқтатты. 3. Robert escaped into the forest. Роберт орманға қарай қашып кетті. 4. The men gathered around the fire. Ер азаматтар оттың айналасында жиналып тұрды. 5. Will Scarlet presented Robert with a bow and arrow. Will Scarlet Робертке садақ және жебе сыйлыққа берді. Exercise 7. In pairs, find 7 verbs in the text that mean said. 7-ші тоғда топпен мәтіннің ішінен айтты деген, said деген мағынаны беретін тағы да 7 етістіктер табуларыңыз қажет. Told, presented, explained, suggested, answered, ordered, shouted. Exercise 8A. Put the events in the order they happened. 8-ші A тапсырмасында оқиғаларды қатарымен, орын тәртібімен қойып шығу қажет. First E. Marian and Robert were in a church. Second D. The sheriff entered the church. 3. G. The sheriff told his men to arrest Robert. 4. F. Robert escaped the guards on a horse. 5. A group of men stopped Robert in the forest. 6A. The men asked Robert to be their leader.
7C. Will Scarlet gave Robin Hood a bow and arrow and a green hood to wear. 8B. Robert changed his name to Robin Hood. B тапсырмасы. Use the events to say or write a summary of the story. B тапсырмасына сіздер мәтіннің қысқаша мазмұнын айтып немесе жазуларыңыз қажет. Дәл осы 8-ші A тапсырмасындағы сәйкестендіріп шыққанды қатарымен айтып оқып шықсаңыздар, барлық мәтін қысқаша мазмұны шығады немесе айтуларыңызға болады. Келесі тапсырма exercise 9A. Complete the table using the words below. Астындағы сөздерді қолданып, кестені толықтырып шығыңыз. Robin Hood and Sheriff of Nottingham. Робин Гуд қандай және Ноттингемнің шерифі қандай, соларды жазуымыз қажет. Robin Hood is loyal to King Richard. He is honest. He lives in Sherwood Forest. Ал енді Sheriff of Nottingham жазайық. Lives in Nottingham Castle. Loyal to Prince John. He is evil. B тапсырмасы. How are the two characters different? Tell a partner. 9-дың B тапсырмасында екі кейіпкердің айырмашылығы қандай? Оны серігіңізге айтыңыз екен. Мысал ретінде, Robert is clever and honest. Sheriff of Nottingham is evil and enemy. Ол жауыз және дұшпан. Дәл осылай сіздерде өз ойыңызды беруіңізге болады. Келесі жаттығу exercise 10. In groups decide on what happened afterwards. Топпен 10 жаттығуда осы оқиға қалай аяқталды, кейін не болды, соны ойлап табыңыздар, шешіңіздер деген. Бұл жаттығу топпен жасалады. Exercise 11. Research the whole story or watch the video. How close were your guesses? 11-ші жаттығуда осы әңгіменің толық нұсқасын зерттеңіздер, видеосын көріңіздер деген. Сіздің болжамыңыз қаншалықты жақын болды? Болжамыңызбен шынайы видеосы, киносы немесе кітабын оқуларыңызға да болады. Осымен 79-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге пайдалы, түсінікті болған болса, каналға тіркелуді ұмытпаймыз.